무역업 창업 실무, 오늘은 수출 무역업 첫걸음 1강부터 시작하겠습니다. Nice to meet you. This is Kim's Cup TV. This is the sixth section of this course, and we'll take the time to think about the basic things you need to know when starting a trading business and the first step in the export trading business. 반갑습니다. Kim's Cup TV입니다. 이번 시간은 본 강좌 6번째 시간으로 무역업을 창업하는 데 있어서 기본적으로 알아야 할 내용과 수출 무역업 첫걸음에 대해 함께 생각해 보는 시간을 갖도록 하겠습니다. So first, we'll talk with you about the trade process. Second, an overview of a trade, so the difference between export and import. And fourth, understanding trade English. First of all, if we talk about the trade business startup process, the procedures for doing trade are not very complicated. Anyone can start trading by registering a business at the local tax office and receiving a trade identification number from the Korea International Trade Association. 그럼 첫째 무역업 프로세스, 둘째 무역의 개요, 셋째 수출과 수입의 차이, 그리고 넷째 무역영어 이해에 대해 여러분과 함께 하도록 하겠습니다. 먼저 무역업 창업 프로세스에 대해서 언급하면 무역을 하기 위한 절차는 크게 복잡하지 않습니다. 지역 관할 세무서에 사업자 등록을 하고 한국무역협회로부터 무역업 고유 번호를 발급받으면 누구나 무역업을 시작할 수가 있습니다. However, import and export transactions may be restricted depending on the item, so check the HSK code of the item to be handled on the Korean Customs Service website. Check the import and export instruction for each item on the Korea International Trade Association website, and check whether it is a strategic item in the strategic materials management system. You need to check. 다만 품목에 따라서는 수출입 거래가 제한될 수 있으므로 관세청 웹사이트에서 취급할 품목의 HS 코드를 확인한 후 한국무역협회 웹사이트에서 해당 품목의 품목별 수출 요령을 확인하고 전략 문자 관리 시스템에서 전략 문자에 해당되는지를 확인할 필요가 있습니다. What do we generally think of as trade? To put it simply, it is business. It is buying and selling things. What makes it different from what we think of as a one-sided business is that the object of buying and selling is a foreign country. In Korea, the three major trade-related laws are the Foreign Trade Act, Foreign Exchange Management Act, and the Custom Act. 일반적으로 무역이란 무엇이라고 생각할까요? 간단히 표현하면 장사입니다. 물건을 사고 파는 것입니다. 사고 파는 대상이 외국이라는 점이 우리가 일반적으로 생각하는 장사와 다른 점입니다. 우리나라에서는 무역 관련 3대법으로 대외무역법, 외환관리법, 그리고 관세법 등을 규정해 놓고 있습니다. However, there is no need for people who are preparing to start a trading business or who are engaged in a trading business to study the details of these laws in advance. Due to the nature of the law, most of the provisions do not apply to normal trade transactions, and there are many provisions that only apply to special transactions, so you only need to check the necessary part during actual trade transactions. 그러나 이런 법들이 세부적인 내용까지 무역업 창업을 준비하고 있거나 무역업을 하고 있는 사람들이 미리 공부해둘 필요는 없습니다. 법의 특성상 정상적인 무역 거래에는 해당되지 않는 조항들이 대부분이며 특수 거래만 해당되는 조항들도 많기 때문에 실제로 무역 거래를 하면서 필요한 부분만 확인해도 됩니다.
Next, we need to figure out what the difference is between export and import. In the field of export and import, the focus is completely different. Basically, for export, the selection of export item is most important, and for import, it is very important to have a place to sell imported foreign product domestically, that is whether a distribution network is secured. 이어서 수출과 수입의 차이가 무엇인지를 파악해야 합니다. 수출과 수입을 진행하는 현장에서는 중점 사항이 전혀 다릅니다. 기본적으로 수출은 수출 아이템의 선정이 가장 중요하고 수입은 수입하는 해외 제품을 국내에 판매할 것, 즉 유통망이 확보되느냐가 매우 중요하다 할 수 있습니다. It is said that item selection is important in the case of export, and if it is no exaggeration to say that the success or failure of a trading business ultimately depend on this. On the other hand, in the case of import, the risk burden can be seen to be greater. 수출의 경우 아이템 선정이 중요하다고 했는데 이는 결국 무역업 창업의 성패가 달렸다고 해도 과언이 아닙니다. 반면에 수입의 경우는 그 위험 부담이 더 크다고 볼 수가 있습니다. In the case of importing, no matter how good the items is, you must first pay for the products to the overseas supplier and then bring the overseas product into the country. If you do not have a place to sell it domestically, that is a distribution network. This is a shortcut that leads to a lot of financial loss and bankruptcy. This happens, therefore, you must keep these points in mind before proceeding with your work. 수입의 경우 아무리 좋은 아이템이라 해도 일단 해외 물품 공급처에 물품 대금 결제를 끝내고 국내 해외 제품을 반입해야 하는데 이때 국내에서 판매할 것, 즉 유통망이 확보되어 있지 않으면 그것은 많은 자금 손실과 파산으로 이어지는 지름길이 됩니다. 그러므로 이러한 점을 미리 유념하여 업무를 진행해야 합니다. Additionally, understanding trade terminology is also important. Importers and exporters can be called by different terms depending on the stage of trade. If you start a trade business without being properly familiar with the essential trade terminology, you may not understand exactly what trade the counterparty wants, which may make it difficult to proceed or cause a problem by handling things incorrectly. 덧붙여 무역 용어 이해 또한 중요한 사항입니다. 수입자와 수출자는 무역 단계에 따라 다양한 용어로 부를 수 있습니다. 필수 무역 용어를 제대로 숙지하지 못하고 무역 업무를 시작한다면 무역 거래 상대방이 무엇을 원하는지 정확히 이해하지 못해 업무 진행이 어렵거나 엉뚱하게 일을 처리해 문제가 야기될 수가 있습니다. However, among the numerous trade terms that appear in trade practice books, there are many that are rarely used in general trade. Transactions exist only in theory. Additionally, the terminology used may vary depending on the items or transaction method. So you don't have to master every trade terminology in the books before starting your trading business. 그러나 무역 실무청에 등장하는 수많은 무역 용어 중에는 일반적인 무역거래에서는 거의 사용하지 않거나 이론상으로만 존재하는 것들이 많습니다. 또한 아이템이나 거래 방식에 따라 사용하는 용어가 달라지기도 합니다. 따라서 무역 업무를 시작하기 전에 책에 나오는 모든 무역 용어를 마스터하지 않아도 됩니다. After learning basic trade terms, you can supplement with additional terms you need to know in the process of handling practical work. Therefore, in this course, we'll only cover the basic terms used in general trade transactions.
기본적인 무역 용어를 익힌 후에 실무를 처리해 나가는 과정에서 추가적으로 알아야 할 용어들을 보충해 나가면 됩니다. 따라서 본 강좌에서는 일반적인 무역거래에서 사용되는 기본적인 용어들만 다루도록 하겠습니다. If you are currently in the process of starting a trading business or are preparing to start a trading business, some understanding of international trade-related norms and domestic laws is always needed. 지금 현재 막 무역업을 창업하여 업무를 진행하고 있거나 무역업 창업을 준비하고 있는 상황이라면 무역 관련 국제 법규 및 국내 법규에 대해 약간의 이해는 필요합니다. You must be familiar with the internationally applicable international norms such as CISG, New York Convention, Intercoms, etc., as well as domestic laws such as the Foreign Trade Act, Custom Act, and the Foreign Exchange Transaction Act. 국제적으로 적용되는 국제법규는 CISG, 뉴욕 컨벤션, 인터컴즈 등과 같은 국내 법규인 대외무역법, 관세법, 그리고 외권 거래법 등은 어느 정도 숙지하고 있어야 됩니다. Also, an understanding of HS code and tariff rates may be necessary. It is a unique item classification number assigned to each item in accordance with the International Convention on the Uniform Product Code System established by the HS Code or HS Convention for short. 그리고 HS 코드와 관세를 이해 또한 필요하다고 할 수 있습니다. HS 코드에서 제공한 통일 상품 보호 체계에 관한 국제 협약, 즉 약칭 HS 협약에 따라 각 품목에 부여되는 고유한 품목 번호입니다. If you are exporting for the first time, the first step to successful exporting is to check related information such as tariff-related import requirement and import difficulties of the importing country in advance when exporting using the relevant HS code through an international transport company or custom broker. 처음 수출한다면 수출 전에 국제운송사나 관세사를 통해 해당 HS 코드로 수출할 경우 수입국의 관세가 수입 요건, 수입 애로 등 관련 정보를 미리 확보해 보는 것도 성공적인 수출을 위한 첫 걸음이라 할 수가 있습니다. There are international norms that are applied internationally, such as CISG, New York Convention, and Intercoms, but this course only covers Intercoms. Domestic laws include the Foreign Trade Act, the Custom Act, and the Foreign Exchange Transaction Act. However, there is no need to study these laws in depth unless you are an expert in the field. However, if absolutely necessary, you can contact an expert in the field. 국제적으로 적용되는 국제규범은 CISG, 뉴욕 컨벤션, 인터컴즈 등이 있는데 본 강좌는 인터컴즈만을 다루었습니다. 국내 법규로는 대외무역법, 관세법, 그리고 외권 거래법 등이 해당된다 하겠으나 이들 법에 대해서는 해당 분야의 전문가로 일하는 경우가 아니라면 깊이 공부할 필요는 없겠으나 꼭 필요한 경우는 해당 분야의 전문가에 문의하면 됩니다. An understanding of the following trade barriers is also necessary. Trade barriers refer to trade regulations in which importing countries apply stringent safety verification and import permit to imported goods to protect the safety of their citizens and their own industry. No matter how good an item you want to secure and export to a specific country, the success rate is very slim if the item is subject to trade barriers. 다음 무역 장비 이해 또한 필요합니다. 무역 장비란 수입국의 자국민의 안전과 자국 산업을 보호하려고 까다로운 안전성 검증과 수입 허가를 수입품에 적용하는 무역 규제를 의미합니다. 아무리 좋은 아이템을 확보해야 특정 국가에 수출하고자 해도 이러한 무역 장비에 걸리는 아이템이면 성공률은 아주 희박합니다. Now, I believe you have a basic understanding of the trade industry to some
extend. So let's look at the flow of trade work. The flow of trade work largely involves the development of items and the customers, and after consultation and contact conclusion, the next step can be divided into transportation, insurance, and custom clearance. 그럼 이제 어느 정도 무역업을 이해하는 기본적인 개념을 이해했더라 믿고 무역 업무의 흐름을 알아보도록 하겠습니다. 무역 업무의 흐름은 크게 제일 먼저 아이템과 거래처의 개발이 이루어져야 할 것이고 다음 단계로 상담 및 계약 체결이 이루어지고 나면 운송, 보험, 통관의 단계로 구분할 수가 있습니다. Trading practice can ultimately be defined as learning how to develop items and business partners, negotiate terms, and how to transport goods, obtain insurance, and clear customs after contract is concluded. 무역 실무라는 것은 결국 어떻게 아이템과 거래처를 개발하고 어떠한 조건들을 협의하며 계약이 체결된 후에 어떻게 물건을 운송하고 보험을 들며 통관을 하느냐는 것을 배우는 것이라 정의할 수 있습니다. The concept of trade is ultimately business. It is about producing and selling goods. The difference is that the general concept of buying and selling domestically has been expanded, and the demand for product is overseas rather than domestic. In order to trade with overseas clients, you must use English, which is considered the world's common language, not your native language. 무역이라는 개념도 궁극적으로 장사입니다. 물건을 생산해 판매하는 것입니다. 일반적으로 국내에서 사고 팔고 하는 개념이 좀 더 확대되어 제품의 실제가 국내가 아닌 국외라는 점이 다른 것입니다. 국외의 거래처와 교육을 하기 위해서는 결국 자국 언어가 아닌 세계의 공용어라 일컫는 영어를 사용해야 한다는 것입니다. Therefore, in the next lecture, we'll join you in understanding trade English. Your continued interest and subscriptions are of great help to me. Thank you. 따라서 이어지는 다음 강좌에서는 무역 영어 이해에 대해 여러분과 함께 하겠습니다. 여러분의 꾸준한 관심과 구독은 저에게 많은 힘이 됩니다. 감사합니다.